Und hallo Danielle. Hello. Wait a sec, I just have to sort myself out. To be honest, it was a bit tricky all the time with the plugs. Are you all right? Yes, I'm well, thank you. How are you? I'm very good. My mom is not really good today, so that's why she's not there. But I think we will sort this together out. We will sort this out together. Yes, we'll do it together, no problem. Very good. So, have you had a good start for the weekend? Was it a good start for you, the weekend? Yes, we've got some lovely sunshine here today, so that's nice. It's been a long time since we've seen the sunshine, so it's good to... I heard you have had some snow the last weeks. Yes, it's been really cold in the UK, so it's nice to feel like spring is coming around the corner now, so... It's really warm here. It started yesterday. It was rainy the last 2 or 3 weeks, and it was really dark, and I felt really depressive. But now with a bit of sunshine and warm, it's getting really much better. My son had a football game outside first time today, so that's good when the kids can play outside again as well. Yeah, it's nice, definitely. So I just start to translate a bit and tell the people who you are again, and I think then we will start with what you want to tell us today. Okay. So, ihr Lieben, also ich habe, das ist Danielle. Danielle arbeitet schon ganz lange für die West Yorkshire Spinners. Wir kennen Danielle auch schon aus der Schaltung am Donnerstag war es, glaube ich. Da war sie auch schon dabei und hat uns die neuen Produkte vorgestellt von den West Yorkshire Spinners und hat ganz viel uns durch das neue Sortiment geführt. Und heute erzählt Danielle ein bisschen, was sie sonst so macht, vielleicht auch so ein bisschen im Privaten, denn das ist ganz, ganz spannend und das wussten wir bis letzte Woche auch nicht. Und ich versuche euch ein bisschen hindurchzuführen und viel zu übersetzen, damit es nicht zu diesem hin und her kommt. Also ich lasse sie immer eine ganze Weile reden und dann versuche ich euch das zu übersetzen, sodass wir alle zufrieden sind. So, okay. What is it what you want to tell us today? Yes, it's just a kind of insight into my background because I've worked as a costume interpreter for over 10 years. Wow. Working in film and television, historical costume. So it's just to kind of give you an insight into that industry. I did a degree at a really prestigious university in London, which is the University of the Arts London. And they are one of the best degrees you can do for costume design. So in that 3-year degree, I trained in lots of aspects of costume. So it was tailoring, pattern cutting, embroidery, basically all of the aspects to be able to do costume interpretation, which means when you are given an image of a design, either from a costume designer or from historical reference, you're then able to completely recreate that garment. Wow. So I'm just going to translate that. Also Danielle hat, bevor sie bei den West Yorkshire Spinners angefangen hat, 10 Jahre lang in der Branche für Kostüm gearbeitet. Sie hat also Kostüme entworfen für die Filmindustrie zum Beispiel oder für was auch immer, Theaterstücke, wer weiß das. Also ganz, ganz viele spannende Sachen und sie hat das auch studiert und zwar an der Hochschule in London für Kunst und Design und hat eben genau diese Kostüme, man sieht es auch im Hintergrund, dort auch das gelernt, wie man das macht. Also einerseits in der historischen Betrachtung, also wie man in die Zeit reist sozusagen, wie man früher das getragen hat und auch, sie hat Schnitte gemacht, also sie hat gelernt, wie man Sachen bestickt, wie man das historisch gesehen auch erstellt und so weiter. Und darüber will sie uns heute ein bisschen was erzählen. Das ist nämlich eine ganz, ganz spannende Vergangenheit. Und wir sind ganz gespannt, was da jetzt noch so kommt. Okay, thank you. So that's what we see in the background. Is that you made that? Yes, I'm going to show you a few different costumes from a few different projects.
So as I say, I've had a really varied career working in theatre, television, museums. I've made costumes for shows like The Lion King. Wow. Yeah, lots of different things, lots of television productions, movies, films. So yeah, there's a few different ones I can quickly go through. Yeah. I'll keep this one till the last because that's the most important. Okay. But this one behind me, this one was for a television show. So this was a dress that was recreated for a television show on the designer Elsa Schiaparelli. Okay. So you can see here, this is the original dress that is in the V&A Museum. So I was commissioned to create the replica for the actress to wear on the TV show. Wow. So yeah, that's one. So, I'm just going to translate this. Also sie hat das grüne Kleid, was wir jetzt auf der einen Seite sehen, lassen wir bis zum Schluss. Wir werden jetzt erstmal darüber reden, was sie da gerade gezeigt hat. Sie hat da eine Replikation erstellt für eine Show und das hat sie selber gemacht, da wurde sie beauftragt. Das Original hat sie eben gezeigt, sie musste das nacharbeiten und das eben für diese Show so gestalten, wie es auf dem Original aussieht. Und solche Arbeiten hat sie dann gemacht. Das ist jetzt mit so ganz, ganz feinen Perlen quasi, also ich weiß gar nicht, wie man sie die nennt, bestickt worden. Und diese Arbeiten hat sie dann eben für unterschiedliche Shows und Fernsehproduktionen hergestellt. Und sie sagte auch, sie hat für den König der Löwen, also The Lion King, die Kostüme zum Beispiel gemacht teilweise. Also ganz, ganz spannend. Okay. Yeah, and here we have a costume that was used in a opera. So this was in a stage production of an opera, which was a Mozart's opera, and it's all hand embroidered as well. God. So there's quite a lot of detail on this. So you're so talented. That's amazing. Yeah, so I do lots of different things, but I mainly specialize in the hand embroidery. Okay. So what we wanted to talk about today is a technique called gold work embroidery. Mm-hmm. So it's very specialized, and I'm going to give you an insight into that in a lot of detail. That's what's featured on this costume here. And it's a very, very traditional technique. It's thousands of years old, and it's using metal thread, gold metal thread for embroidery. And is that what you learned as well at the London, is it a university or is it like an art school? Okay. Wow. Yes, university. Yes. Okay. Yeah. So, also sie hat das Rote, was sie gerade gezeigt hat, das war für eine Mozart-Aufführung, hat sie das bestickt und sie sitzt, thank you, yes. So, also sie hat das selbst gemacht und auch selbst bestickt, also eine ganz, ganz aufwendige Arbeit, ganz, ganz spannend und ja, und jetzt wird sie uns so ein bisschen durch diese Stickerei führen, die sie gemacht hat und darauf hat sie sich auch spezialisiert. Das wird mit einem ganz feinen Draht gemacht, sagte sie gerade. Und das ist schon tausende Jahre alt, diese Art zu sticken. Und das ist auch, was sie gelernt hat während der Zeit auf der Universität. Also sie war dafür, hat sie lange studiert, 5 Jahre und hat das wirklich ja, bis ins Detail gelernt und hat sich dann darauf so ein bisschen spezialisiert. Und das wird sie uns jetzt auch nochmal zeigen. Okay. So yeah, that's a kind of insight into some of the different types of costumes I've worked on and the different productions. But as I say, I mainly specialised in the hand embroidery, specifically the gold work embroidery. So this costume here, this one is really one of my best achievements, really. So it's basically... I was commissioned to work on a costume for the Queen's Gallery in Buckingham Palace. Wow. So yes, obviously our late Queen, Queen Elizabeth, has her own collection of paintings. So I was asked to go to the National Portrait Gallery in London and to study one of her paintings and then recreate the clothing from that painting. So I've got here, this is the exhibition.
So this is the book from the exhibition, if you can. Yeah. Okay. Wow. Yeah. Yes. So this was the exhibition called In Fine Style, and it was an exhibition on clothing from the Tudor period. Yeah. So I can show you inside. This was the painting. You can see here. This is the painting. Yes. That belonged in the Queen's Gallery. So I had to study this painting and recreate this garment exactly as it was made 400 years ago. Wow. So I'm just going to translate that because that's amazing. Also Danielle wurde gebeten für die Queen Elizabeth, also die früher, jetzt bevor der König wurde, die Königin war, in die Galerie, sie hat eine eigene Galerie von Kunstwerken und sie wurde gebeten, ein Kleid oder ein Kostüm zu machen für die Queen bzw. für diese Galerie, um dort eben genau dieses Kostüm oder diesen Anzug herzustellen, der auf einem Bild, auf einem Porträt war. Und sie musste dieses Porträt wirklich stundenlang anschauen und genau detailliert ansehen, um das dann nachzuarbeiten. Also es gab kein Original, was sie sich angucken konnte. Sie musste anhand eines Bildes, und man sieht es hier auf dem Buch, das ist das Bild, musste sie dieses Kostüm oder dieses Kleidungsstück erstellen. Und ja, das war natürlich furchtbar viel Arbeit. Und ja, das ist ein Riesenprojekt und es hat wirklich ja, ganz, ganz viel Zeit auch gebraucht. Okay. Oh, that's so nice. It's beautiful. Yeah, so this was on exhibition next to the painting. So I had to do a lot of historical research to find out exactly how it was made. So this whole costume has been created by hand because there was no sewing machines in the Tudor period. So everything is done by hand. It took a lot of hours to do this. I don't know if you can see on the trial. So these are his breeches. They're called breeches. So they're all lined inside with lamb's wool. Wow. And then this delicate detail here is all gold. It's all gold hand embroidery. So this is how it would have been applied with the gold metal thread. Literally all the way up both of the legs. Yes. So it's very heavy. Oh, I bet it is. Yeah, so it's on both of the legs, and then all the way on the doublet, all the way along the front, all the way along both of the sleeves. Yes. Wow. Also Danielle hat tatsächlich dieses ganze Outfit von diesem Porträt nachgearbeitet. Sie hat das wirklich sehr, sehr detailliert. Also das ist eine Hose und ein Oberteil und das ist von innen mit Lamm benäht. Das war aus einer Phase der Tudors, also sehr, sehr viele Jahre zurück. Da gab es keine Nähmaschinen. Und weil das eben ausgestellt wurde, auch neben dem Porträt bei dieser Exhibition, also bei dieser Ausstellung, wurde dieses Stück ausgestellt. Und es musste natürlich aussehen, als wäre es das auf dem Bild. Und es war... ja, mit ganz, ganz viel Handarbeit wurde das genäht von ihr und von ihr so bestickt. Und ja, das ist Gold, was da sogar ein ganz, ganz leichter Goldfaden, der da, mit dem es bestickt wurde. Also die Ärmel, die Beine doppelt. Also es ist auch sehr, sehr schwer, weil es mit dem Lammfell und ja, mit all diesen ganzen Details bearbeitet wurde. How long does it take to make something like, I mean, that's really, really special. So how long does it take to make something like that? Yeah, there was about 400 hours work on this. Yeah, it was a long period project. Yes. Oh my God. Yeah. But to have the opportunity to see it inside the Queen's Gallery, right next to the painting, and the painting was really large as well. The original painting is about 6 foot tall, so to see this standing right next to the painting was really nice. But yeah, I had to they gave me access to a lot of historical documents, so they have some paperwork from
the original tailor who made the original garment. Okay. So he explained the techniques. And everything. were you allowed to read these documents to see what's... Oh, wow. Yeah, it was really nice to have that access to that, be able to see that, because this is the character in the painting is Henry, Prince of Wales. So he was the original Prince of Wales in the UK. Okay. And sadly, he died at a very young age. He was only 21 when he died. Okay. He would have gone on to be king if he would have lived. Yeah. And he was I had to do a lot of research into him as well, because he was a really flamboyant character. He liked to wear fashion from Europe. Yeah. So he would a lot of Italian clothing. So it's a bit of you have to see what's his character to understand what would he wear. So what would he like? So you have to. It's so amazing. I'm just going to translate that again. So, also sie hat, das, was sie da nachgearbeitet hat, ist von einem Prinzen, der hätte auch König werden müssen, aber er ist sehr, sehr früh gestorben mit 21 und der war immer sehr up to date, also er wollte immer die neueste, schönste Mode und sie musste sich richtig einarbeiten, um zu verstehen, wie würde er es tragen und was würde er mögen, damit sie das kreieren konnte. Und, was ich viel, viel spannender finde, sie hätte tatsächlich, also sie hat Zugang bekommen zu den originalen Aufzeichnungen von dem Designer damals oder von dem Schneider, der dieses Kostüm gemacht hat damals für diesen kleinen Prinzen. Und sie durfte diese ganzen originalen Aufzeichnungen lesen. Sie musste sich da reinarbeiten. Sie durfte das sehen und dann entsprechend nacharbeiten. Also total spannend. Oh, that's so interesting. Yeah, so he was an interesting character, and that was his hunting outfit, which, it's very flamboyant for a hunting outfit, but obviously in those days they wanted to show their power and their status. So this is what got me so interested in the gold work technique. So you'll see gold work through history. It's on a lot of the royal garments. It was on the Queen's coronation gown. Mm-hmm. So her whole coronation gown was covered in goldwork embroidery, which was completed by the Royal School of Needlework. So there's a lot of history in the UK from this kind of metal thread embroidery. And the origins of that are thousands of years old. They think it originated in the Far East, and then it came through to the UK on the Silk Road. Mm-hmm. So we then started to see it more and more in England, and it's especially seen in, like I say, royalty. Also, in the church, we see it on a lot of the vestibules and the garments that the high priests would wear, and it was a very good way to kind of show wealth, power and status. Also diese Art von Bestickung, diese Golden Embroidery, I think that's the word, hat eine ganz, ganz alte Geschichte und das kam aus dem hohen Süden. Sie hat für dieses Kostüm, das habe ich eben, glaube ich, nicht übersetzt, 400 Stunden gebraucht. Das habe ich eben nicht mit übersetzt. Jedenfalls hat diese Geschichte von dieser Art zu sticken, die gibt es schon ganz, ganz, ganz lang. Und man sieht insbesondere diese hochwertige Stickerei immer nur auf Royals, also auf Königen aus dem Königshaus oder auf Church Members, also Leute, die von der Kirche, hohe Priester und so weiter. All diese Leute haben diese Art zu sticken auf ihren Kleidern getragen, um eben auch Reichtum, Macht und all das auszustrahlen. Und die Königin hatte früher auch einen ganz, ganz langen, nennt man das, Schleier, was auch immer, diesen Mantel, den die tragen, der war auch mit dieser Bestickung gearbeitet und eben um genau das alles darzustellen. Und sie hat da großes Interesse dran und hat da so eine Leidenschaft für sich entwickelt. Also Danielle findet, das ist die schönste Art, etwas zu kreieren und hat sich da tatsächlich spezialisiert. Und das ist auch der Grund, warum ihre Nachbildung von diesem
Reiter-Jagd-Outfit von dem kleinen Prinzen entsprechend ausgestellt wurde, neben dem Originalporträt da im Königshaus. Also das war wirklich eine ganz, ganz große Ehre, weil sie sich da so, so drin spezialisiert hat. Okay. Yes, it's a beautiful technique. So the threads that are used are created. The gold metal thread is like a synthetic core with a metal wrapped around it. So then when you are applying these threads to the garments, they lay on the surface of the fabric. Okay. So you use a technique called couching, which is where you just use a normal thread to just catch the gold to the surface of the fabric. And that's because it's such a beautiful thread. You want to see everything on the surface. So you can kind of see on this that all of the gold is on the top of the garment. You can see some of this has got some gold work as well. So you've got, I'll just get that. I think you have, that's the one, yeah. See, wow. This is all gold threads on the stems. All here. These are all the gold thread. And then it's just got the pearl flowers. So this was used, this was Elsa Schiaparelli. So she designed in the Paris fashion houses. So they use the gold work techniques as well. Okay. Also sie hat die Technik, die sie da, diese Goldbestickung, das ist eine ganz besondere Art, weil dort wird das ist ein ganz, ganz zarter Faden oder Metallfaden fast schon, also ein sehr stabiler Metallfaden. Und der wird auf der Oberfläche, ist der wie mit Gold verarbeitet. Das heißt, der legt sich immer so auf die Oberfläche und dazu kommt es eben zu diesem ganz, ganz besonderen Glanz und dieser ganz besonderen Art. Das wirkt halt sehr, sehr besonders und aufregend, weil es eben diese ganz, ganz spezielle Art ist zu sticken. Und in diesem Fall hat sie halt für diese Künstlerin dieses auch mit der golden Bestickung eben auch dieses Produkt von einem Foto oder von dem Originalkostüm nachgearbeitet. So that was really interesting. I've never known that you have done these things. So how does it happen that you? I mean, of course, it's a nice job with West Yorkshire Spinners. I know it's a good place to work, but how does it happen that you stopped doing these things? Yeah, I mean, I was working in London for 10 years and I was really, really busy doing a lot of these different shows and different things. And yeah, just kind of living a quieter life now. I have my own studio. So I now do my own online courses in gold work. Okay, oh wow. So I think I can show you some of the projects I've got on there. Yes. I do these little tiny projects which are like this, which is the Queen Bee project. Wow. So people can learn the technique. They can either do the necklace, this necklace here, or we have it in the brooch. Oh wow! Too. So are there online workshops? Is it online? So yeah, our German followers could comment. Give the link for them. Wow! Oh, that's so interesting. My online workshop is on the website called Udemy. I've sent you over the link, so you might be able to attach it to this video for people to follow. Yeah. So anyone all over the world can go on the site, and there's 2.5 hours worth of detailed instructions on how to learn the basics of gold work embroidery. So it's really nice. And so I'll take you through the history of gold work, how it originated. Then I take you through the very basic steps to get you started. There's only a few stitches, so it's suitable for beginners. If you can thread a needle, you'll be able to do gold work. Don't be too worried about it. And then at the end of the tutorial, you can complete the
the little bee project, which is really nice. Also, Danielle sie hat aufgehört zu arbeiten mit dieser Art vor ungefähr, also sie war 10 Jahre in London und es war einfach sehr viel also sehr viel Trubel, so ein Leben, um sowas zu machen, ist immer sehr, sehr aufregend und sie wollte ein bisschen mehr Ruhe in ihrem Leben und hat sich dann dafür entschieden, eben den Job zu wechseln. Aber sie hat ein Studio, sie macht auch immer noch ein bisschen Goldwork, Embroidering, also sie macht diese Stickereien und sie bietet einen Online-Workshop oder einen Online-Kurs an, wo man eben genau das lernen kann. Also wo man, sie leitet einen dann durch die Geschichte, sie zeigt einem, welche Stiche werden benötigt. Also auch ihr könnt, sie schickt uns nachher ihre Adresse, wo das möglich ist. Wir werden das dann nachtragen in der Infobox. Und dort kann man halt sich an so einem Shop-Kurs anmelden und dann 2,5 Stunden von ihr quasi durch diese Art zu sticken durchgeführt werden. Und ich glaube, das ist eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, das einfach auch mal ja für sich zu entdecken. Also vielleicht schlummern in euch Talente und ihr könntet solche Kostüme machen oder solche Bestickungen. Und ja, wir werden das auf jeden Fall nachher nochmal nachschauen, wie genau das geht und ob das von hier aus oder von Deutschland aus genauso möglich ist. Also das wäre ja total schön. Sogar ich habe riesengroßes Interesse. Vielleicht sollten wir zusammen starten, sowas zu machen, sowas zuzuschauen und ja, uns da mal von Danielle zeigen lassen, was wir machen können. So I just said that it's me. I am really interested in doing something like that. So maybe I'm booking your course and I will learn that. Yes. Yeah, it's fabulous because you can download the course and you can just follow it at your own pace. And then also on Etsy, I have a kit that's for the queen bee. So again, I'll give you the link and you'll be able to put that on for people. Yeah. So they'll be able to just purchase a kit that comes with all of the threads that you'll need, everything that you need. You can do it as the necklace or as the brooch, whichever you prefer. There's the choice on there. Yeah, so this is a really nice beginner's project because you get to have something really nice to keep at the end of it. And you've got something in your hands, you know, you finished something on your own and you can show it, and you know that's the most important. You learn something and can immediately do it. That's so nice. Yeah, the tutorials take it step by step, so you can do it in your own time. You know, you just take your time, but you know, you get this. It's so beautiful because the embroidery is really 3-dimensional. Yes. So when you get this finished, it's like it's really got quite a lot of life in it as well. Yeah. So it's just a really nice project. I find I've sent these all over the world. A lot of all ready to Germany. A lot of people in Germany have tried to. So what's your Etsy name then? How can we find you on Etsy? If they just search for Danielle Dean Designs. Okay. Yeah. Okay. We'll put that in our chat box here as well. I'm just going to translate again. Also Danielle bietet eben diese Workshops an und man kann den einfach buchen und man kann das in seiner ganz eigenen Zeit dann einfach durcharbeiten. Das ist nicht, dass man das irgendwie jetzt live, dass man teilnehmen muss und dann muss man das in 2,5 Stunden fertig haben, sondern man lädt das runter und kann dann ganz in seinem eigenen Tempo sich das tatsächlich aneignen. Auf Etsy hat sie auch einen eigenen Shop. Wenn man da nach Danielle Dean sucht, kann man dort diese Sets finden. Das ist eben das Set, was man benötigt, um diesen Workshop zu machen. Und ja, nach diesem ganzen Fachwissen, was Danielle einem dann in ihrem Workshop sich angeeignet hat, kann man eben genau diese Biene auf so einer Brosche oder auf einer Kette entsprechend nacharbeiten. Und ich bin total überrascht. Das wusste sogar ich nicht. Und ich glaube, ich muss das auf jeden Fall selbst auch ausprobieren. Und I just said I'm absolutely surprised that that I really want to try this and I really want to have a look at it if I could do it. And it's so interesting. Yeah, I've taught a few of the classes in person and people really enjoy it because they enjoy the history behind it as well. And then getting to work with the threads is very different to if obviously if you've maybe done some sewing before, it's the same principles, but it's just so nice that you are using something quite different with the gold threads. They're really nice to work with. They're really lovely. Oh, that's really interesting. Wow.
So Yeah. you still do some works. Are you still entwerfen? Are you still doing like costumes or things like that at the moment? Someone said that you are a dancer as well, and that you do dancing and things like that. Maybe you do the costumes for your dancing shows or something like that? Yes, I was the lead Irish dancer in the River Dance show. Yeah. You know, the Irish Yeah. dancing show. I was in that from a very young age. Okay. From very, very young. I toured all over the world, in the US and Europe, Asia, for a long time. So because I always was in theatre, it felt quite natural to go into costume. So that's why I progressed. I went to university again to then do the costume, because I'm so at home in costume, surrounded by costumes. So yeah, that's kind of how I progressed into it. I'm not sort of out and about doing a lot of the costume anymore with films. I just tend to do commissions in my studio. So this is another gold work piece I'm working on at the moment. Oh wow. So this is all of the metal thread embroidery. So this is going to be an art piece. So this is kind of just working on a pelican shape. So it's just showing you all the different, you can get so many lovely modern, different beautiful colours in the metal threads. So this is a commission I'm working on at the moment. Wow. Oh, really, really nice. It's so amazing. Have you got your own, like, the Instagram thing or something like that, where you can find you and see these things as well? So that's Danielle Dean as well, so we can find... Yeah. Okay. Yeah, if you search for Danielle Dean, So we you'll will find it. definitely will have a look at that. Also sie hat sehr, sehr lange Zeit auch getanzt, und zwar schon von ganz klein an, und hat in einer Show mit Riverdance teilgenommen und auch ganz, ganz viele Jahre und sehr erfolgreich. Und weil sie halt so sehr auch in diesem ganzen Kostüm dieser Branche einfach auch sich zu Hause gefühlt hat, hat sie halt auch dann nochmal studiert und auch nochmal was mit Kostümen gelernt. Jetzt arbeitet sie tatsächlich aber ein bisschen so noch im Studio für Kleinigkeiten, und sie macht so spezielle so Aufnäharbeiten und so, auch mit dem goldenen Stickereien, aber so sehr nicht mehr wie früher, aber ich finde, ihre Augen leuchten total, wenn sie über Kostüme redet und wenn sie über diese ganze Stickerei redet. Ihr könnt sie auch auf Instagram finden, auch unter Danielle Dean. Einfach mal danach suchen, genau wie bei Etsy. Einfach mal schauen, was sie alles anbietet. Und ja, total spannend. The people ask if you have got a really, not a shaky hand. What's the difference of you know, if you have got a really, really Steady hand. Yeah, that's the word. Yeah. Yes. You need that as well. So. I like to do intricate work. I like to do this very fine work. The time that it took to do this was just so long, but each piece is individually placed on, so each one is like small individual tiny beads and pieces of gold, and then all of the gold trim, kind of the petal leaves here. This is a technique where you place the gold back and forward across the fabric. So there's some nice techniques that I talk about in the workshop. Wow. And it's just nice to kind of see how it's all done. But I just love the history of it. I love that. It's so interesting. Yeah, I'm a big fan of history as well, so it's always nice to learn something new. So I never knew that this art has got such a long history, and that you still can learn it these days. So I thought it would maybe something like die out, you know, when no one is wearing it anymore. Who needs it? Yeah. But it's so nice that you can do these things. It makes so many special things. So it's really, really nice. Thank you so much for this. You're welcome. I'm pleased to give you an insight into it. I thought you would find it interesting. Yes, our followers and our
the people who are commenting in our chat, they say, oh, that's absolutely amazing. They all want to see what you do and want to go on your Instagram and have a look. So they are really, as much as I am, they are really absolutely, it's so nice. Thank you. So you're welcome. If you're finished, thank you again. This was really amazing. Thank you for your time. And we wish you a really, really nice weekend. And thank you again. No problem. Okay. No problem. You're very welcome. It's lovely to talk to you. Yes, thank you. Bye. Take care. Bye-bye. Oh, voll spannend. Das war ja total toll. Also ich hoffe, ich habe es einigermaßen, ich war jetzt auch so im Tunnel. Ich hoffe, ich habe gut alles irgendwie übersetzen können oder einfangen können. Wenn noch Fragen sind, gerne nochmal fragen. Vielleicht muss ich es mir nachher auch nochmal selber angucken, ob ich auch wirklich alles übersetzt habe. Ich wusste nicht, dass sie sowas Tolles gemacht hat. Ich wusste nicht, ich wusste, sie hatte eine Geschichte mit Kostümarbeit und aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. So spannend. Also wie gesagt, sie hat für die Königin, für die Galerie der Königin dieses Kostüm entworfen oder dieses Outfit entworfen, was von einem Prinzen auf einem Porträt der Königin war, was sie dann nacharbeiten sollte anhand von Bildern. Wie spannend. Und dann durfte sie in die alten Notizen und die alten Skizzen von den Schneidern gucken. Die sind hunderte von Jahren alt. Das ist aus der Tudor-Zeit. Wisst ihr, wie lang das her ist? Ich weiß es nicht. Aber es ist ziemlich lange her. Und ich werde da auf jeden Fall auch gleich mal auf die Suche gehen nach ihr. Und ich würde mich total freuen, wenn es wirklich welche gibt, die sagen, boah, so einen Workshop möchte ich unbedingt machen. Dann unbedingt auch mal schauen. Die Seite schickt sie mir, aber sonst findet ihr sie bestimmt auch über ihren Etsy-Kanal. Danielle Dean. Wir haben es oben irgendwo mal geschrieben. Ja, da. Dort findet ihr sie auf Etsy, auf Instagram und dort findet ihr bestimmt auch die Seite, wo man hinkommt, um eben diesen Workshop sich runterzuladen. Und wie gesagt, das ist kein Live-Workshop. Ihr könnt einfach wahrscheinlich den einfach kaufen, so hat sie es mir jetzt erklärt. Und dann ganz in Ruhe in eurer Zeit in eurer Art zu nacharbeiten, könnt ihr euch das einfach dann Stück für Stück erarbeiten. Und für diesen Workshop braucht ihr eben dieses Set, was sie auf Etsy verkauft. Und dann könnt ihr eben eine Brosche machen oder diese Kette das war jetzt eine Aktion von The Queen Bee, also in England hat das einen geschichtlichen Hintergrund. Das wäre jetzt zu aufwendig, das hier zu erklären. Aber dennoch, um einfach mal loszulegen, wäre das eine tolle Idee. Und sie sagt, sie verkauft weltweit eben diese Sets und diese Workshops. Und ich finde, sie spricht tatsächlich auch ein sehr ruhiges, verständliches Englisch. Da gab es schon andere, die wir jetzt im Chat hatten, im Live hatten, die schwieriger zu verstehen waren als Danielle. Und ich bin richtig geflasht. Ihr merkt, ich bin total begeistert, wie spannend das war und beeindruckend, dass man sowas auch heute noch lernt. Das finde ich fast am schönsten, weil es ist eben eine Technik, die, ich will nicht sagen ausstirbt, aber die heute einfach nicht mehr so gemacht wird wie früher oder wie vor Jahrhunderten. Und dass man das dann so weiter lernt und dann jemanden wie Danielle findet, die das auch noch so toll dann auch weitergibt an uns oder an jeden. Wie toll! Also, ich hoffe, jetzt habe ich so viel geredet. Wir sind hin und weg. Beeindruckend, ja, das sage ich auch. Ich bin wirklich ganz... habe es hier kopiert, aber ist irgendwie nicht erlaubt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ja, wie gesagt, Danielle Dean, sonst sucht einfach eigenständig. Ihr müsst ja nicht über die Links gehen, die ihr hier findet, die wir euch hier reinsetzen. Ihr könnt einfach auch eure Instagram-App öffnen und Danielle Dean eingeben oder bei Etsy auf Suchfeld und dann Danielle Dean eingeben und dann findet ihr alles, was ihr braucht.